Hi! So, this is my famous mom that everyone loves because of her cooking. So today we are going to show you a step-by-step on how we make the famous Vietnamese spring rolls. Mình làm chả giò cho con. Thì con yêu cầu làm, mình làm thường mình làm á là chả giò thịt heo. Nhưng mà con á, các bạn nhiều cái bạn á không ăn thịt heo, yêu cầu mẹ làm chả giò thịt gà, mẹ vẫn làm. Nhiều khi con nó nói bạn không ăn thịt gà, thịt heo, làm chả giò đậu hũ thì mẹ vẫn làm. Yeah, so my mom has learned different ways to kind of enhance the flavors and stuff. So you're happy to follow this recipe. If not, enjoy the way that these beautiful spring rolls are made. And yes, let's get started.